വളരെ ഫേമസ് ബുക്ക്. இந்த ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மலையாளிகளுக்கும் இந்த புக்கு தெரியும். 45% ஆஃப் மலையாளம் பாப்புலேஷன் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. பேன் இண்டியன் ஃபிலிம் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலையா, அந்த பேன் இண்டியன் ஃபிலிம் எல்லாம் ஒரு அடிகொலை தட்டுகொலைப்பன் ஃபிலிம், ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம், அது ஒரு ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் ஃபிலிம். அந்த மாதிரி இந்த ஃபிலிமில் ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு கோட் சப்தம் ரெக்கார்ட் பண்ணி நம்மளிடம் we can put it, but that is become a mere sound effects. Here the sound has to speak. You have to feel what the goat is saying. நம்ம ஒரு ஆக்டர் இருந்தால் நமக்கு அவருக்கு பறந்து மனசிலாக்கி கொடுக்க பறந்து can make him understand. Okay, you give me this emotion. ஒரு அனிமலோட நம்ம அந்த பறைய முடியாது. நம்ம அனிமல் எப்படியாலும் நமக்கு அந்த மாதிரி சவுண்ட் தெரிஞ்சு அது வரை நம்ம வெயிட் பண்ணணும். Almost all the festivals, when they Cannes film didn't take it, Berlin didn't take it, and when they didn't take it, including Mami, when they did not take the film, we were doubtful. AR has done the score, and when I look back at AR's score, I kept telling him, you did 2 films. Because the first half score is completely different. It is one film. Okay. And second half score is a completely different score. Even before Slumdog has done wonderful work. We all know it. Yeah. Why did Slumdog, Rahman's work in Slumdog won an Oscar? Though we say that Rahman has done better work than Slumdog. It is only the reason behind it is, so I had created night without any night crickets in Aadujeevitham. So for me, that was one of the most challenging. During this 3.5 years, when Najib was stuck in the desert, what happened to this woman? What happened to the wife? It's another film. Yeah, sir. Oof. I mean, soul of the movie. If this film is made in Hollywood, this is an Oscar-winning performance. Scratch-free tiles. No more scratch, no more tension. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Oscar-winning sound designer Resul Pookutty sir. வணக்கம் சார். வணக்கம். Thank you. எப்படி இருக்கீங்க சார்? நல்லா இருக்கு. உங்க தமிழ் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார். ரீசெண்டா மலையாளம் தான் நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். உங்க தமிழ் கேட்க நல்லா இருக்கு. So first of all, தமிழ் audience நல்லா இருக்கு. Yes, sir. First of all, heartfelt congratulations for Aadujeevitham. Thank you. And tremendous work, sir. As always, எப்பயும் பண்ற மாதிரி சிறப்பா பண்ணிட்டீங்க. You always work. You try to be true to the film. Some film works, some film doesn't work. Apparently, in Aadujeevitham, everything came together. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நல்ல செம்ம வேலை பண்ணியாருக்கு. And everything came together, and its audience acceptance is the big thing. Okay. எல்லா level audience is taking it up. So it's a good feeling. Yes. So personally உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு சார் இந்த ஃபீல்? பிகாஸ் ஒரு ஃபீல் இருந்தது, ஒரு சர்வைவல் ஒரு கான்செப்ட், ஒரு ஸ்லோ நரேஷன் இருக்கும், ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஒரு 100% ஒரு அக்செப்டன்ஸ் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு தயக்கம் இருந்தது. உங்களுக்கு பர்சனலா இந்த ஒரு விக்டரி எப்படி இருக்கு? இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சந்தேகம் எனக்கு ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊരു വളരെ ഫേമസ് ബുക്ക്. ഇതിന്റെ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மலையாளிகளுக்கும் இந்த புக்கு தெரியும், இதுல கதை தெரியும். ஒரு 45% ஆஃப் மலையாளம் பாப்புலேஷன் அந்த மிடில் ஈஸ்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு. எல்லாருக்கும் ஒரு பிரவாசியோட ஜீவிதம் என்னதுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும். Because of that only, the story was known to many people. Yes. The book has been, as a literary work, has been a huge hit. And my only, I was never worried about the acceptance of the film. Yes, I knew it is not a mainstream film. I knew it wasn't a mainstream film. So whether a non-mainstream film will work outside Kerala or not was my only question. Pan Indian film அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலையா, அந்த Pan Indian film எல்லாம் ஒரு அடிகொலை தட்டுகொலைப்பன் film, ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிம், அது ஒரு ஆக்ஷன் ஓரியன்ட் ஃபிலிம். அந்த மாதிரி இந்த ஃபிலிம்ல ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாம் ஒரு டிராமா, ஒரு சர்வைவல் டிராமா தானே.
அப்போ அது கேரளம் ஒரு மலையாளம் விட்டுட்டு இதுக்கு ஒரு அக்செப்டன்ஸ் கிடைக்குமா இல்லை அந்த ஒரு சந்தேகம் எனக்கு இருந்தது. அது இப்போ மாறி, காரணம் தெலுங்குலோ கன்னடையிலோ ஹிந்தியிலோ எல்லாம் இந்த வெரி 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 குட் ரெஸ்பான்ஸ் வருந்தது. அப்போ பேசிக்கலி I felt is if there is a good human emotion that connects people will relate to it. Okay. And it also had enough elements for people to go to the theaters. Be it Rahman's music, be it Prithviraj's preparation to get into the role. So everything was see, what brings audience to the first week is a question. Then it is a film that will sustain. Okay. So the first week audience வரதுக்கு எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் இதில் இருந்து அப்போ and it all worked very well. And it's a very good intention filmல ஒரு 15 வருஷம் அதில் பணி எடுத்து அந்த ஒரு யூனிட் மொத்தம் ஒரு 4 வருஷம் ஷூட் பண்ணி நான் தானே ஒரு வருஷம் அதில் பணி எடுத்திருக்கேன். அந்த அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒரு லெவல்ல பண்ணி எடுத்திருக்கு. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் alone it took 2 years. ஸோ அதெல்லாம் அதில் எல்லாம் ஒரு எனர்ஜி இல்லையா, அதெல்லாம் எனர்ஜி எல்லாரும் everybody is seeing it and everybody is appreciating that only now. It's a complete teamwork, இல்ல சார்? இருக்கு. Yeah, okay. What was the most challenging part of உங்க டிபார்ட்மெண்ட் சவுண்ட் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆடுஜீவிதம் வந்து எவ்வளவு ஒரு டஃப்பான ஒரு ஃபிலிம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு ஃபிலிமும் தெரியுது சார். ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் அந்த சாண்ட் ஸ்டார்ம் ஒன்று வரும், அதுல கண்டினியூ ஆகி அங்க டெசர்ட்ல அவங்க அந்த போய் கஷ்டப்படுற அந்த ஒரு சவுண்ட் டிசைன் முதற்கொண்டு அவ்வளோ டஃப்பான ப்ராசஸ். ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளவு சேலஞ்சிங் இருந்தது ஆடுஜீவிதம்? அது இப்போ அந்த ஒரு 2.0 போல ஒரு ஃபிலிம் செய்யும்போது അല്ലെങ്കിൽ ஒரு புஷ்ப போல ஒரு ஃபிலிம் செய்யும்போது அதுல ஒரு ஆக்ஷன் டிராமா இருக்கும். அப்போ எந்த நானும் அந்த ஆக்ஷன் டிராமா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அது செய்யும். யூ கேன் டூ இட். ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி, லாட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஆஃப் டூயிங் திங்ஸ். யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு டூ இட் டிஃப்ரெண்ட்லி. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிமில் நம்ம ஒரு ஓவர் ட்ராமடைசேஷன்ல ஸ்கோப் இல்லை. வாட் ஒர்க்ஸ், ஐ மீன் அந்த ஒரு ஹியூமன் இமோஷன் ஆல்வேஸ் விட்டு போகாது, அது செய்யணும். அது தட் இட் ஆல்சோ இட் நாட் ஜஸ்ட் டூயிங் வாட் த கேரக்டர் இஸ் கோயிங் த்ரூ, இட் இஸ் ஆல்சோ மேக்கிங் த ஆடியன்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த கேரக்டர். when that man is thirsty, audience should also feel the thirst. Okay. What is that we have to do is the biggest challenge in the work. And also when we were discussing the film, Blessy always said when we come to Kerala, all his memories are related to when there is water everywhere. There's always water. In all his memories is full of belonging to water. எப்பறம் வெள்ளத்தால சுத்தப்பட்டு அந்த மழை இருக்கு, അല്ലെങ്കിൽ புழ இருக்கு, അല്ലെങ്കിൽ புழையில பனி எடுக்குது. why they are in the boat, they are sitting in the boat. அப்போ மழை பெய்யுது, எல்லாத்திலும் அதுல வெள்ளம் என்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு, தண்ணி என்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு. when he is in the desert, இந்த டெசர்ட்ல வரும்போது எல்லாமே ட்ரை ஆகி போச்சு. everything is dry, even the wind is dry. you are only hearing dust always. So that contrast is one thing that we have always worked. I also wanted to work with it. This contrast one should feel when we come to Kerala. You should feel the தண்ணியோட ஒரு ஃபீல் வரணும். நம்ம டெசர்ட் இருக்கும்போது அது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு ஃபீல் வரணும். அப்போ அது ஒரு വളരെ கேர்ஃபுல்லாയി சூஸ் பண்ணி ஒரு சாய்ஸ். பின்னീട് most of the time he is spending his time with the goatum and the ஒட்டகம், இந்த பூண்டி camels. So that is only interaction. So இந்த புக்கில் ஒரு வாட்டி எழுதியிருக்கு, ஒரு நாள் கழியும் போது அவர் ஆடு மாதிரி அவர் பிஹேவ் பண்ணும். அவர் ஆகாரம் കഴിക്കുന്ന രീതി, அவர் நடക്കുന്ന രീതി, அதெல்லாம் ஆடு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ ஆடு மாடுகளோட ஒரு இன்டராக்ஷன் இதில் வேணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீக்வன்ஸில் இந்த இவனை first time when he goes to as a shepherd, when he goes, when the goat hit him and he falls down and the rabab comes and abuse him, then the little goat starts speaking to him. The little goat feels that that was the most or beautiful part of the film, seriously. adana adu nama
ഒരു ഗോട്ടിന്റെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് பண்ணி നമ്മൾ ഇടാം. You can put it, but that is become a mere sound effects. Here the sound has to speak. You have to feel what the goat is saying, and the small goat speak, the mother goat respond, then his auntie goat responds. All his relatives or his friends and relatives in the group starts responding. Other emotional communication. Yes. நம்ம ஒரு ஆக்டர் இருந்தால் நமக்கு அவருக்கு പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം, പറഞ്ഞ് can make him understand. Okay, you give me this emotion. அந்த ஒரு 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 அனிமலோடு நம்ம அந்த പറയ முடியாது. நம்ம அனிமல் எப்படாலும் நமக்கு அந்த மாதிரி சவுண்ட் தெரிஞ்சு அதுவரை நம்ம வெயிட் பண்ணணும். அதுவரை ரெக்கார்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி எடுக்கணும். நமக்கு என்ன for days. And I have spent many days with the goats. Okay. My crew also, when of course during the shoot we all had spent enough time. Then I went on a recording session in the deserts. I spent time with the camels. I spent time with the goats, and because when he leaves that place, the camel starts speaking to him. Okay. Yes. Yeah, ama. That camel. Short. Yeah. The very same camel starts speaking to him when he leaves. Yes. Like, you don't go. When he says, "Na போறது நின்ன நோக்கிறதுக்கு வேற யாரெങ്കിലും வருவடா," இந்த சொல்லும்போது அந்த ஒட்டகம் அவங்க நோக்கிட்டு அந்த உள்ளில் ஒரு சப்தம் வரும் ஒட்டகத்துல. அதெல்லாம் பண்றதுக்கு நம்ம ஒட்டகத்துல சொல்ல முடியலையா, நீ இந்த மாதிரி சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நான் வெயிட் பண்ணணும். we have to wait. அந்த தேவசங்களோളം அந்த மாதிரி ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. அந்த மாதிரி சவுண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங்ஸ் வேணும்னு. நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி அந்த ஓப்பனிங் ஷாட் ஒன்று வரும் சார், அந்த சாண்ட் ஸ்டார்ம் ஒன்று வரும், கேமல் எல்லாம் ஓடும். ஸோ நீங்க டெசர்ட்ல இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொன்னீங்க, அந்த கோட்ஸோட நான் ஸ்பெண்ட் பண்ண மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அப்படின்னீங்க. நீங்க அதே மாதிரி டெசர்ட்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ஏதாவது சாண்ட் ஸ்டார்ம் ஃபேஸ் பண்ணீங்களா? அப்படிதான் அந்த எமோஷன்ஸ் வந்ததா இல்ல அதே நம்ம ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஆக்சுவல் சாண்ட் ஸ்டார்ம் வந்திருக்கு. we had an experience. ഞാൻ ഡെസേർട്ടിൽ പോയിருந்து அந்த டீப் டெசர்ட்ல போயிருந்து 20 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഡെസർട്ടിൽ പോയി ഒരുപാട് വിൻഡ് റെക്കോർഡ് பண்ணியாச்சு. wind, the sand, flying. Then you have an idea of see, the thing is, especially when you're doing sound in films, you are doing it either your first hand experience, yes, or your second hand experience, things that you heard from other people or from other people's experiences. Third is your imagination. And the first sequence is எல்லாமே மூணு, it is all the three aspects have come together. நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு இன்னும் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. அந்த ஷாட் நான் ரொம்ப ரசிச்சேன். நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம் அது எப்படி எமோஷனலா கன்வே ஆகுது அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ ஃபீல் ஆகுது. அந்த ஒரு மறுபூமியில ஒரு ஒட்டகம் ஒரு கேமல போலும் பேடிക്കുന്ന மாதிரி ஒரு ஹரிக்கேன், ஒரு சாண்ட் ஸ்டோம், அதுதானே ஃபிலிம் தொடங்குது. அവിടുന്ന് இந்த சொர்க்கத்துல ஹெவன்ல ஒரு மியூசிக், சங்கீதம் மாதிரி ஒரு மியூசிக் வருது. You see, that is how you introduce a character. So in this film, sound and music has come together and it did its role correctly. Me and Rahman sat together, we heard each other, we have exchanged our ideas, and then we worked on it. I mixed the film 3 times, 3 or 4 times. 3 times, okay. Yeah. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கான்ஸ் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கொடுக்கறதுக்கு வேண்டிய ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி, அதுக்கு பின்னாடி நான் ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு 3 മാസமும் ഒരു മിക്സ്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് കേട്ടു, എന്നിട്ട് ഞാൻ കറക്ഷൻസ് പണി. അപ്പോ അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഡയറക്ടർക്ക് ചൊല്ലിയാക്ക്. நம்ம ஒரு വലിய கொமர்ஷியல் ஃபிலிம் செய்யும்போது நமக்கு ஒரிக்கலும் டைம் கிடைக்காது. அது ரிலீஸ் டேட் இருக்கு, ஒரு 2000 கோப்பி இறக்கணும், 5 லாங்குவேஜ் இறக்கணும், 10 லாங்குவேஜ் இறக்கணும், அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் இருக்கு. இந்த ஃபிலிமில் நான் நேரத்தே எங்களோட சொல்லியாச்சு, எனக்கு டைம் வேணும், என்ன ப்ரெஷர் பண்றது. அது ஒரு 6 மாசத்துல ഞാൻ സൗണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് பண்ணியாச்சு. എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്സും എടുത്ത് എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്സും നമ്മൾ കേട്ട് നോക്കി, ഒരു 120 ദിവസത്തെ റെക്കോർഡിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇരുന്നു, അതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട്
അതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ സൗണ്ട് എടുക്കുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് ഞാനൊരു സൗണ്ട് എഡിറ്റ് പണി ഡയറക്ടർ കാട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചൊല്ലി ഐ വോണ്ട് ഗോ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് അഗെയിൻ. Then I went to the deserts. I went back to Middle East. I recorded lots of desert sounds. I recorded even the oasis where they actually finding the water. See that is a made in within the Wadi Desert. We made it, but I actually have to go and hunt for an exact same place in the Middle East. So that வேற லொகேஷன்ல போயிட்டு எக்ஸாக்ட்டா எங்க ஷூட் பண்ணாங்களோ அங்கேயே தான் போறீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு லொகேஷன் ഞാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയി ഐ സ്കൗട്ടഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് എക്സാക്ട് സെയിം ലൊക്കേഷൻ. அந்த மாதிரி ഒരു തടാകം, அந்த மாதிரி ഒരു 2-3 ട്രീ, ചുറ്റിനും அந்த സാൻഡ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം. அந்த மாதிரி ലൈക്ക് എ ലക്ക് ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് പ്ലേസ്. അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു ബേർഡ് ഇല്ല, ഒരു ബേർഡ് ഒരു സിംഗിൾ ട്വീറ്റി ബേർഡ് இருக்கு. அதெல்லாம் கரெக்டா നിങ്ങൾക്ക് கேட்கணும்னு காரணம் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்தலம் நான் போய் கண்டெடுத்து அந்த ரெக்கார்டிங் பண்ணி அந்த ஸ்தலம் அது மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஓகே சார், ஓகே. இப்போ நாங்க என்ன நினைச்சோம்னா ஓகே சவுண்ட் டிசைனிங் ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போயிருப்பாங்க, அங்க போய் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அதை ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் என்னோட மைண்ட் இருந்தது படம் பார்க்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸி அல்ல. நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நமக்கு வேண்டுന്ന ஒரு இமோஷன் கிடைக்கல. இமோஷன் வேணும் இல்லையா? இமோஷன் கிட்டதுக்குள்ள சர்ச் அது தட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் ரெக்கார்டிங். புரியுது சார். ஓகே சார், இப்போ 16 years பிளஸ் சார் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டை ஆரம்பிச்சு ரைட்ஸ் வாங்கி ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 6 years அந்த ஷூட்டிங் அண்ட் அதர் ப்ராசஸ், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு. நீங்களும் as ஒரு டைரக்டர், நீங்களும் ஒரு டைரக்ட் பண்ணிருக்கீங்க, உங்களோட அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒன்று இருக்கும். ஒரு அவரோட ஒர்க் பிளஸ் சாரோட ஒரு 16 years பேஷன்ஸ் இந்த படத்தை எவ்வளவு ஹோல்ட் பண்ணுது சார்? பிகாஸ் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஃபார் 16 years அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டுக்காக 16 years அப்படின்றது. ஸோ உங்களுக்கு அதை கேள்விப்பட்டது எப்படி சார்? See, that is a conviction of a director. Okay. Now, see, when he was going through a lot of problems and issues, then he is a very dear friend of mine. We actually discussed and we thought, okay, in between we will do a small film, so that okay, some money can come, or this frustration will go. And we thought of actually another story, which is, during this 3.5 years when Najib was stuck in the desert, what happened to this woman? That can be another film. What happened to this lady? What happened to the wife? Is another film. We actually thought of making that. Has actually almost written that story. So we thought we will do that in between, அந்த சைடு ஆஃப் பார்ட் ஒன்று எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது. ஓகே, the other side, what is the other side? What happened in Kerala? That's also another film. It's a beautifully Blessy has beautifully written it. We thought we will do that in between, because everything was taking time. COVID has hit, and money has become a problem. And but a film like this is made like this only with this conviction. If Boyhood has taken 12 years to make it or 18 years to make it, it is like that. They had waited for the 4-year-old boy to grow up till a teenager, but we couldn't track back because the actor has already started preparing and he has lost weight, and it involved a lot of human effort, so we couldn't stop anything. And almost with all this film, almost all the festivals, when Cannes film didn't take it, Berlin didn't take it, and when they didn't take it, including Mami, when they did not take the film, we were doubtful as whether this. Any reason, sir? Any particular reason? I don't know why the festival did not take the film. We thought are we making the right film? Is it anything wrong in the film? Then we said, no, this is the film. This is the film that we want to do. And it also actually did good. It was, Rahman looked at it. Rahman also scored the film 3 times. Yeah. Initially we did it in the last year, May. We did it and, for the Cannes Film Festival. Then after, sometime when we looked at it, he said, he told me, don't mix the film.
okay, you do one mixing, but Okay. I want to change few stuffs, but I'll take 3 months to give you music. I said, okay, Oh. I'll wait. And then he said, I'll take 1 more month. Then he kept changing everything. Many things evolved like that. Many things Okay, okay. come out, even including the last day when we were mixing. He kept changing things, and he came and listened to the mix, and he was happy. And then I came back again after 3 weeks. I came back again, and I listened to it, and I made corrections. I did add additional things. So it's always good like that. You do a mix, then you take a break because of all the pressure. You come back and listen to it. Then the film will interact with you in a different way. So Okay. all this can only happen when you have a very passionate director behind you. Yes, Blessy. So it is fully the result of Blessy's passion. Yes. ஓகே, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு 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 நம்பிக்கை இருந்திருக்கும் இந்த ஆடுஜீவிதம் ப்ராஜெக்ட் மேல. உங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கும். ஏஆர் ரஹ்மான் சாருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஹோப் இருந்தது இந்த படத்து மேல? AR has done the score, and when I look back at AR's score, I kept telling him, you did 2 films. Because the first half score is completely different. It is one film. Okay. And second half score is a completely different score. It's more spiritual. It's more prayer. It's more like a internal. It's a completely divine feel. Like a divine. It's all emotions that are coming from deep within. And I said, this is a completely different film. I said, you scored 2 films, And he laughed at me. And even during this promotional interviews, when I said that he has done this, he said, no, I have paid him to say good things about me. He joked to the interviewer. So I kept telling him, no, it is not true. You are not willing to accept what is the beauty of what you have done. He's always like that. Okay. But I knew Periyone is going to be a hit, because Periyone is not a song. Periyone is a prayer. Periyone is an emotion. It's on a loop mode, sir. In Tamil Nadu. In everywhere, especially in Tamil Nadu, Periyone loop mode, sir. Periyone also we have recorded 3 times, and Okay. At the last mixing stage, Rahman has changed the entire rhythm. Then me and Blessy felt that the Periyone that we heard in the last month mix session is different than this Periyone. Then we started thinking, what is the difference? Then he said, no, there is some pronunciation wrong in the previous one, so the vocal will remain the same. Then we said, okay, but the previous rhythm was better, when it had a sense of journey. Then I combined the old rhythm with a new vocal. So Periyone that you hear in the film is actually gone through a lot of transformation. And Got it, sir. it is the original rhythm that AR has. So that's the beauty of it. Me and AR work together. He gives me everything. Then he lets me choose. And when I say, AR, this is sounding better than what, and he accepts it. He said, okay, you do it. No problem. No, also, he is a kind of a music director. Very rarely you get a music director like that, where he lets you use his music. He is not always, you don't reduce my music. He never say that. I mean, he say that. That's only when he feels that music is the story. For example, the big sandstorm. Music is the story of that sandstorm. Yes. So there, I didn't want to fight with the effects there. Okay. I let the effects subdued, and I let the music talk. Like in the beginning of a post interval, the first scene, in that the whole desert wind and the rain, and then they get into Rain. So all that, we had a very big score there. And we did the score. We used half the score. Then we did this, and finally, Blessy felt, no, this man, after spending 3 years in the desert, the first sound he's hearing should be a sound of a beautiful spiritual sound. So we decided to remove the music, and we only went with the sound design, and that worked out really well. And Rahman had no problem in muting his music. Rahman had no problem in me using the music from far away and bringing it on. So the way
See, Rahman has done wonderful work. Even before Slumdog, he has done wonderful work. We all know it. Yeah. Why did Slumdog, Rahman's work in Slumdog won an Oscar? Though we say that Rahman has done better work than Slumdog. It is only the reason behind it is, it is the way his music is used by Danny Boyle. Enjoying in Aadujeevitham, Rahman let me use the music the way I and Blessy wanted to use it. That is the success of Aadujeevitham's music and sound. So that's the success of Aadujeevitham and the team works. அது வந்து ஒவ்வொரு டைம் நீங்க சொல்லும் போது அது புரியுது. And then what was your most favorite sequence in the film? என்ன சொல்றீங்க சார் Aadujeevitham? Your favorite? There are many sequences. Yeah. Whole movie is a favorite sequence. The initial baby goat scene is very for me it's very special because we have done a lot of effort to get that sound. Yeah. Where he's leaving, when all the goats are telling him not to go, when all the camels are telling him not to go, is for me. And the following night when he wakes up, he hear the sound of glistening sand, very small sand moving. Those were the most difficult sounds to achieve. And the snake scene was difficult to achieve because we wanted a snake in the desert is not something that every audience is familiar. Yeah, but it's a very venomous snake. One bite it can kill you. So for me it is a combination of Resul viper and the sand snake. So that is one sequence was quite a difficult. And also for me, it's more than anything else. Quite often I discussed with the director, what is a night? How does night sound in the desert? Because you don't hear any night crickets. Yes. So I had created night without any night crickets in Aadujeevitham. So for me, that was one of the most challenging aspect. Super. That you make the audience feel it is night, but you don't hear a night cricket. Yeah, okay. இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இந்த ஸ்னேக்கோட சீக்வன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் சொன்னீங்க. அது இன்னொரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு. அது வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு தியேட்டருக்கு அந்த கிளாப் மூமெண்ட் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த பாட்டில் சீக்வன்ஸ் ஒன்று. I have not seen the film with the audience, so I don't know. Okay. அந்த பாட்டில் சீக்வன்ஸ் அந்த சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணதை பத்தி எப்படி சொல்லுங்க? அது நம்ம ಆ ಪಾಠம் நம்ம many times we recorded it. And one time Rahman used sound of flute to the then I said no air because he's blowing in the kuppil and the kuppil blow பண்றல. So we have to be true. We have to be true to that location, true to that sound. So we got a similar bottle and I blew the bottle. In AR studio, I blew it and I created the basic sample, and AR used that sample to create the sound of the bottle. But then we didn't like it, because it was not falling in notes. We couldn't change it. Then I think then he asked Naveen to make a bottle with holes in it and play. And Naveen did something. When it came, I realized that. Hey, Rahman's original idea was nice because we see him blowing through the bottle, but once we establish that he is blowing through the bottle, then what is more important is the emotion that the whole sequence is giving. Yeah, so of course. So we basically changed from the bottle sound merged into the flute, and took the emotions, all the emotions enveloped. As an audience, you will never understand and will know all these things, but this is what we have done. That song also we have recorded 3-4 times, and in the sound mixing stage only we have amalgamated it into what it is existing now. Yeah, புரியுது. ஆனா அதே மாதிரி அந்த சீக்வென்ஸ்ல லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த பாட்டில் ரோல் ஆகுற அது நம்ம ரோடு எத்தி அது அவர் ரோடு எத்தி என்னுள்ள இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா, அது எப்படி கொடுக்கும்? He doesn't know because he is already hallucinating. He is so dehydrated, he is hallucinating. Yeah. But then, so that is how I wanted the audience participation. And
மண்ணில் இந்த ஃப்ரம் த சாண்ட் த பாட்டில் உருண்டு அது ரோடில் வரும்போது அது பாட்டில் சவுண்டில் ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு. ஆமா, ரோலிங் இந்த சவுண்ட்ல சேஞ்ச் இருக்கு. அந்த டார் ரோடில் வரும்போது அந்த சவுண்ட் மாறும். அது ஒரு 21 டேக் எடுத்துருக்கு. நம்ம ஷூட்டிங் பண்ணும்போது 21 டேக் எடுத்திருக்கு. പക്ഷെ നമ്മൾ சவுண்ட் டிசைன் பண்ணும்போது அந்த ஒரு மெனி லேயர்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் அதை மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு வேரியேஷன் கொண்டு வந்தது. அப்போ അതൊരു ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ മൊമെന്റ്. അത് ഓഡിയൻസിന് they will feel the clapping moment. അത് അവർ റോഡിലെത്തി ഒരു വെജിറ്റേഷനിലെത്തി എന്ന ഒരു തോന്നല് ആ സൗണ്ടിലൂടെ തന്നെ വരുന്നത്. அது ஒரு புஷ்ப மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் ஃபிலிம் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அப்லிஃப்டிங் மூமெண்ட் வரும். പക്ഷെ ഇത് ഒരു ചിന്ന സൗണ്ടില് ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ് മൂമെന്റ്. ആടുജീവിതത്തില് ജാസ്തിയാ സൗണ്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ നരേറ്റീവ് പർപ്പസ്. ഫോർ മീ ദാറ്റ് ഈസ് ദ biggest challenge. ஓகே சார். அண்ட் இந்த ஃபைனலா ஒரு சில क्वेश्चंस அதுல முக்கியமா வந்து கேட்க வேண்டியது, இது வரைக்கும் நான் அவரை பத்தி கேட்கவே இல்லை क्वेश्चन. ஃபைனலா ஒரு கம்ப்ளீட்டா கேட்கலாம் இருந்தேன். பிருத்திவிராஜ், the whole one of the biggest soul of the movie. Yeah, sir. I mean, soul of the movie. If this film is made in Hollywood, this is an Oscar-winning performance. Yes. Okay. I mean, this is the film made here, and it might go to the Oscars. I don't know, but I must tell you that this man's dedication, this man's passion, this man's commitment to that character, Najeeb. He was not playing Najeeb. He was living Najeeb's life 100 times. Those 100 days or 120 days that we shot the film, he lived 120 times the life of Najeeb for the film. That is, I can't just say that it is commendable. It is a superlative effort, and I'm hope audience will accept it. Audience will see it. I hope in the days to come, months to come, and his effort and his willingness and his commitment is accepted by the world. So okay, நீங்க ரியல் லைஃப் நஜீப் இருக்காருல, அவர்கிட்ட பேசுனீங்க? நீங்க ஏதாவது அவர் ஷேர் பண்ண மொமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா? Yes, I met Najeeb. I spoke to him. Okay, sir. We are actually from the same place. I studied where I studied my college, from my father's place. He's very close to that, from that area, and we shot in that area also. So it was very familiar for me, in culturally placing Najeeb in that context. It was quite easy for me. Only thing when I looked at Najeeb is that Prithviraj is the only actor who can play Najeeb, because both of their eyes match each other. It brilliantly match. Najeeb's eyes and Prithviraj's eyes are the same, almost same. So, and வந்து ஃபைனலா சார், நாங்க இங்க இருந்து விஷ் பண்ண முடியாது. கன்வே ரெட்னூல் விஷஸ் டு தி டீம் ஆஃப் ஆடுஜீவிதம். லசி சாருக்கும் பிருத்திவிராஜ் சாருக்கும் எங்களோட விஷயத்தை கன்வே பண்ணிருங்க. Oh, you want me to say best wishes to Blessy? Yeah, sir. For me, what is Aadujeevitham? And the மனிதன் என்ற ஒரு வேர்டு இருக்கு இல்லையா? What is மனிதன் யாரு? A human being is a person who help others. A human being is also a person who sacrifices his own life for other people's life, for other people's benefit. அதுதானே மனிதன். And the மனிதன் and the word and the walk in the definition தானே ஆடுஜீவிதம் and the cinema. Super, sir, and thank you so much, and thanks for your time, sir, and congratulations once again for Aadujeevitham, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Anuj SHG Scratch Retiles. No more scratch, no more tension. Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai.